Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario sobre justicia restaurativa que organizamos desde el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral. Es un gusto para nosotros recibirte a vos, Juan Ignacio, del exterior y con algunos problemas, disculpen por la demora en arrancar, a Giuseppe Maglione. Vamos a dar inicio a este seminario. La organización que pactamos, va a hablar el doctor Acosta durante 15 minutos al menos, y luego va a intervenir el doctor Maglione, específicamente sobre su experiencia en la Universidad de Kent. Si les parece, luego, buenas tardes, vamos a dar espacio a las preguntas a través de, vamos a pedir a los intervinientes a los participantes del otro lado que las escriban, y si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, a través de Juan Ignacio la hace y con gusto creo que nos van a responder. Entonces, para empezar la introducción a la presentación más formal, Juan Ignacio es abogado por la Universidad de Salvador, es especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, esta casa, es magíster en Criminología por la Universidad de Kent y es diplomado en Gestión Integral de Justicia Penal Juvenil y operador de Justicia Restaurativa para niños y niñas y adolescentes por el Condado de Kent. Así que un gusto tenerte con nosotros, Juan Ignacio, cuando quieras. Bueno, no, por favor, muchas gracias a vos, Carola. Buenas tardes a todos los presentes y buenas tardes a todos los virtuales. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerte, Carola, agradecer al doctor Carlos González Garra, que tan amablemente nos abrió la puerta de esta casa de estudios, la cual conozco porque soy exalumno. Yo hice una maestría en esta universidad, así que un orgullo para mí estar aquí dando esta presentación, así que a todos los organizadores, que recién eran varios, que ya no están, les agradezco. Bueno, como bien dijo Carola, el doctor Giuseppe Maglione nos acompaña desde Inglaterra. Él es italiano, ahora voy a contarles bien quién es él, pero me pareció estructurar esta charla de la siguiente manera. Yo me gustaría hacer una introducción de alrededor de 15 minutos. Luego, Giuseppe nos va a ilustrar, nos va a decir la realidad y la actualidad de lo que es la justicia restaurativa en Europa y la evolución de sus políticas. Y luego de eso, a mí me gustaría intentar compartir con ustedes una visión que yo tengo hace rato de cuando tuve la posibilidad de estudiar allá en Inglaterra. Yo me recibí de criminólogo allá y en ese marco conocí a Giuseppe, y a partir de esos meses comencé a desarrollar una visión que me gustaría compartirla con ustedes, pero me parece más atinado hacerlo luego de la presentación de Giuseppe, así también ustedes cuentan con la información y la actualidad de lo que está sucediendo en Europa en materia de justicia restaurativa. La verdad que había muchos inscriptos, así que uno de los desafíos que parece para hablar de justicia restaurativa y todo aquel que lo ha hecho es ¿para quién hablar? Para el que ya conoce en profundidad el término, para el que está dando sus primeros pasos. Creo que preparando esta charla me pareció correcto hablar un poquitito de qué es la justicia restaurativa, justamente para el segundo grupo, para estas personas que están dando sus primeros pasos en materia restaurativa. Rápidamente quería contarles que las Naciones Unidas en el año 2006 redactó el manual para programas restaurativos. Y en el año 2019 encomendó a un grupo de expertos la revisión de este manual. Y en paralelo a esta revisión surgió la redacción de la Guía de Buenas Prácticas Restaurativas. Estamos hablando del año 2019. ¿Y por qué traigo a colación estos dos documentos? Porque ahí es donde Naciones Unidas define o se anima a definir lo que es la justicia restaurativa. A mi modo de ver, da una definición poco tediosa, a mi gusto demasiado larga, pero con esto no significa que no tenga que ser así la definición de justicia restaurativa. Lo que les quiero decir a ustedes es que me parece que con 3 características más o menos vamos a entender de qué estamos hablando. En primer lugar, nos dice Naciones Unidas que la justicia restaurativa es una vía alternativa a la justicia convencional para dar respuesta al delito.
con esto ya empezamos a entender de qué se trata. Luego dice que lo que hace la justicia restaurativa es mejorar el acceso de las víctimas al proceso y brinda al perpetrador, al imputado, la oportunidad de compensar el daño causado a la víctima. Esto me parece que es un poco el corazón de lo restaurativo y me parece que es la idea que a todos, por ahí en principio nos seduce, esto de compensar a la víctima en lugar de castigar y que el daño quede irreparado. Y por último, en las Naciones Unidas nos explica que la justicia restaurativa justamente se trabaja pensando en que no solo se viola la ley, sino que también se daña a la comunidad entera. Con este concepto de dañar a la comunidad entera, donde viene la figura de, o la oportunidad de compensar el daño a los fines que vuelva todo al lugar que estaba antes del delito, antes que el delito sea cometido. En el mismo documento nos aclara que no debemos confundir lo que es justicia restaurativa con lo que es un proceso restaurativo. Obviamente, sin mucho análisis, podemos darnos cuenta que el proceso restaurativo es la forma de llevar a la práctica la justicia restaurativa. Por supuesto que cada uno de los países va a decidir la forma de llevarlo y esa forma materializada, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, va a ser el proceso restaurativo. Hace un par de años estaba leyendo un artículo de un autor danés, Christian Gale. El artículo data del año 2018 y lo que hace es una investigación muy interesante respecto, él dice, ¿qué es la justicia restaurativa? Entonces, con la tecnología que tenemos hoy, lo que hace es rastrear en la web el término de justicia restaurativa, se expandió demasiado. Y entonces él dice, bueno, vamos a rastrearlo en Dinamarca. Y en el marco de esa investigación, que me parece muy interesante, si quieren leer ese artículo de Christian Gale, un autor danés, lo que sí a mí me quedó grabado, que lo quería compartir con ustedes y me parece que es atinado para comenzar la charla de esta manera, es que él nos dice que si el término de justicia restaurativa refiere a demasiadas cosas, va a terminar por no referir a nada. Y me parece que en Europa está pasando, pero más todavía creo que está pasando en nuestra región y en Argentina, cuando todavía no hemos definido qué es la justicia restaurativa. No hemos definido qué es la justicia restaurativa porque todavía no sabemos para qué la queremos utilizar, si es que es una herramienta. Y entonces me parece que debemos tener como muy presente lo que dice este autor danés, porque me parece que tenemos que definir de antemano qué es la justicia restaurativa y después ver qué hacemos con esta herramienta, si es que es una herramienta. Vamos a ver que varios autores nos hablaron de que es una filosofía, es un paradigma, es una forma de ver la justicia, puede ser una idea, puede ser un proceso restaurativo. Giuseppe nos va a hablar de que es una teoría, es un ideal, es un movimiento social. Fíjense que sin mucho esfuerzo di alrededor de 10 acepciones distintas del término. Bueno, mi visión es que la justicia restaurativa, al menos en Argentina, y a los fines de que sea una justicia o una herramienta eficaz, yo lo que les propongo es que pensemos a la justicia restaurativa como una política criminal, ¿sí? Encasillémonos en este término, utilicémoslo como esta herramienta y después veamos la forma de utilizarla eficazmente. ¿Por qué? Por lo que le decía, porque si no vamos a estar hablando de demasiadas cosas y al final no vamos a estar haciendo más que algunos procesos restaurativos, algunos programas restaurativos, como todos sabemos que existen en la provincia o en distintas provincias, pero a veces da la sensación de que arrancan y quedan ahí o se le deriva algunos casos que, por cierto, pueden ser muy exitosos, pero no dejan de ser unos poquitos casos. Si queremos que esto funcione de una manera eficaz, como nos va a mostrar y nos va a enseñar Giuseppe, que lo hicieron en Europa, entiendo yo que lo primero que tenemos que hacer es entenderla como una política criminal. Sin más preámbulo, me gustaría hablarles un poco de Giuseppe, de la calidad de presentador que vamos a tener ahora a continuación. Giuseppe Maglione, como dice el nombre, es italiano, recibió su doctorado en Teoría Jurídica por la Universidad de Florencia, obviamente en su país, Italia, y su tesis, casualmente, fue respecto a la historia de la justicia restaurativa en toda Europa. Así que, como ven, estamos ante un investigador del tópico que nos convoca.
Actualmente es profesor full-time de criminología en la Universidad de Kent. La Universidad de Kent es donde yo tuve la posibilidad de estudiar una maestría full-time de 1 año y en ese marco conocí a Giuseppe. Y más que todos estos pergaminos, me parece que para lo que nos convoca, lo más llamativo de Giuseppe y lo más interesante es que es el director de la clínica restaurativa de dicha universidad, de la Universidad de Kent, que es la primera clínica de justicia restaurativa de toda Europa. Básicamente, él ya nos contará, pero básicamente le da la posibilidad a los alumnos de grado y de posgrado de participar de procesos restaurativos en la vida real y justamente coacheados por Giuseppe y por otros profesionales, pero antes de recibirse siquiera, ellos ya saben, ya tienen conocimiento de técnicas restaurativas a los fines de ser operadores de justicia restaurativa. Giuseppe publicó varios artículos de justicia restaurativa, justamente en el Journal of Critical Criminology, en la European Journal of Criminology y Criminology and Criminal Justice and Social and Legal Studies. Todas estas son revistas de mucho prestigio europeas en lo que es criminología. Y también nos va a hablar un poquito ahora que él escribió un libro nuevo, está nuevo que aún no se publicó, pero que se llama Restorative Justice at Crossroads, ¿sí? Sería como la justicia restaurativa ante una encrucijada, ¿sí? Que ella nos va a contar de qué se trata, y habla de los dilemas de su institucionalización. Lo va a publicar la editorial Routledge en febrero del año que viene, así que ahora en poquitos meses. Para ir terminando su presentación, entre el año 2020 y 2022, Giuseppe fue miembro del Comité de Investigación de la European Forum for Restorative Justice, y además de su extenso currículum académico, como acabo de nombrar, Giuseppe trabajó como Victim Offender Mediator, Community Mediator, y fue entrenador de justicia restaurativa, tanto para la policía, para trabajadores sociales, para profesionales de la salud, entre otros, en países como Italia, Noruega e Inglaterra. Bueno, me cansé de tanta presentación. So, Giuseppe, good afternoon or good night there. I think it's already 7 p.m. there. So, whenever you want, you can start with your presentation. And thank you very much for joining us. Excellent. I guess that you can hear me okay, Juan? Excellent, yeah. Perfect. Okay, so, well, first of all, thank you very much indeed for inviting me. So I'm delighted to be, even though just online, at the Universidad Austral. The first thing I should say is that I apologize for not speaking in Spanish. And I can understand Spanish, I can read Spanish, but I cannot speak. So my presentation will be in English, and apologies for that. So I will be sharing my screen now. Yeah, sorry, Giuseppe, just Yes. a little clearance for the people. Todos tienen una traducción de las diapositivas que va a tener Giuseppe, ¿verdad? Y la tienen ahí en formato papel, los presentes, bien. Y tengo entendido que los que están en forma virtual también les debe haber llegado un PDF con la traducción de las diapositivas de Giuseppe que están en inglés. Thanks, Giuseppe. Thank you, Juan. Okay, so you should be able to see my screen now. Yeah, we see it. Excellent. Okay, so my presentation is about, as Juan also said, policy development in Europe on restorative justice. The aim of the presentation is provide you with an overview of restorative justice policy. So I will be pretty concise, brief, and very general in my presentation of policy, because as you can imagine, it's a very complex subject. There are many states in Europe, and each of them basically has a different policy framework. I will be talking instead of general patterns, so general aspects of restorative justice policy in Europe. I will also reflect on the context, so basically the factors, historical, political, social factors that have contributed to the emergence of restorative justice policy in Europe.
And the final aim is to open a conversation with you on restorative justice, its policy, its context, and also the opportunities and challenges with developing restorative justice. In terms of structure, I will be starting from what restorative justice is, so very basic start, then the policy, focus on United Kingdom and European Union. And then I will move on this general patterns of institutionalizing restorative justice in Europe and context and interpretation of these patterns. Plus, at the very end, we're going to have some questions. So let's start from the very basics. What is restorative justice? So Juan has already highlighted some of the aspects of RJ. I will give you my understanding of what restorative justice is. This is a very, I would say, inclusive definition of restorative justice. So in my understanding, restorative justice is a theory. This theory is implemented by a series of practices. And this theory and these practices are advocated by a social movement. So there are three elements within restorative justice: theory, practice, and a social movement. The practices are the very start of restorative justice. Restorative justice did not start as a theory. It started as a range of very marginal, very small, very crafty practices at the very margins of criminal justice systems in Europe and also US and Canada, starting from the 1970s. Only in the 1980s, scholars, academics started working on these practices, trying to draw a theory of that. So first practice, then theory. The third stage of the development of restorative justice is the creation, the emergence of a social movement. So a group of people organized who have been pushing forward, advocating for restorative justice. And the most recent stage of the development of restorative justice is laws and policy, starting at least from the mid-90s, 1995 onwards. When I say restorative justice practice, what do I mean? Well, the basic scheme of restorative justice in practice is that of dialogues, encounters between at least two people, the person harmed or the victim and the person who has harmed, the offender. These meetings, these dialogues are facilitated by a professional mediator. Sometimes also members of the community participate in this meeting, and the point of these dialogues is reparation of reparation, not only material reparation, but also emotional, psychological, symbolic reparation, asking questions and receiving answers. That's also about the crime. That's also reparation. So victim-offender mediation, restorative conferences, restorative circles, these are all specific forms of restorative justice and practices. The main difference that victim-offender mediation includes only the victim, the offender, the mediator, while conferences and circles instead include a wider range of participants, for instance, families, for instance, members of the communities who can come along and contribute to the reparation of the consequences of a crime. When it comes instead to the theory of restorative justice, what are the main theoretical aspects of these different practices? Well, the first one is the stakeholders, so the victim, the offender, and the community, or better, the person harmed, the person who was harmed, and the community members are the key participants of restorative justice practices. They are the stakeholders, those who have a stake in the harm, in the crime.
Restorative justice practices are consensual. No one can be forced to participate in restorative justice. It has to be always a voluntary process. This dialogic, the point of the encounters is about engaging in a form of communication which is safe between the person harmed and the person who has been harmed. The focus of this communication is the harm caused from the offender to the victim. And the practical aim of this consensual dialogues focused on harm is the reparation of the consequences of a crime. Another fundamental characteristic of restorative justice in practice is that they are bottom-up or community-based type of interventions. Now, when in the 1970s, first this early restorative justice practices came about, there was no clarity about these principles. These principles have been then drawn out of the practice much later, starting from the 1980s, when academics, scholars started being interested in the practice of restorative justice, and they started identifying common elements. And these are some of the common elements across those different practices. Another way of thinking about the theoretical aspects of restorative justice is, in a very simplified way, is to compare restorative justice with criminal justice or conventional criminal justice. This is a very simplified way of thinking about what is specific of restorative justice, but it gives you an idea of what we are talking about. The reality is inevitably way more complex. This is a very abstract and general comparison. So from this perspective, restorative justice consider crime as a violation of a person, not an offense against the state. In restorative justice, what is central is the people directly involved in the crime, so the person harmed, the person who has been harmed, the victim, the offender, and not the state. The focus is on personal accountability toward the person who has been harmed and not toward the state. The person responsible, what we call the offender, is required to repair the harm instead of being punished. And the person harmed in the community, or the victim in the community, in restorative justice actively participates in the resolution of the consequences of a crime, while instead in criminal justice are instead more marginal, less central role. The last element is that restorative justice is personal, local, and small scale, while criminal justice is impersonal, large scale, characterized by big institutions. So this is a very simple way of comparing and contrasting restorative justice and criminal justice, and it gives you an idea of what are the basic fundamental pillars of RJ. So in short, when I say restorative justice, I mean, from a theoretical perspective, a response to social harms characterized by involving consensually the relevant stakeholder, the person who has been harmed, the person who was harmed, and sometimes their community, in order to repair the harm. This response does not include any deliberate infliction of pain. So punishment is not compatible with this idea of restorative justice, okay? As I said earlier on, there is much more in restorative justice. There is not only practice, there is not only theory, but there is also a restorative justice movement. These are some of the organizations around the world, particularly in Europe and Northern America, who have been working for developing, advocating for restorative justice. But there are many more in many other continents. So the European Forum, Restorative Justice International, YME, and so on. This is an important dimension of restorative justice today. They are growing organizations, they are collective enterprises aiming to make restorative justice more available. But they're also professional organizations. They have also, for instance, financial interest in developing restorative justice.
And they somehow represent one aspect of the professionalization of restorative justice. Restorative justice, as I told you earlier on, was born out of practice, very marginal, small, organic interventions at the very margins of criminal justice system in the 1970s. Today, instead, we are witnessing more and more professionalization, more and more formalization of restorative justice. And this organization very much lead to this new formal institutional restorative justice. The last stage of the development of restorative justice, so theory, practice, social movement, is laws and policy. In the 1980s, when restorative justice was just very slowly emerging, we had very few laws, legal framework on restorative justice. Between the early 90s and early 2000s, instead, we have seen more and more states adopting regulations on restorative justice in wider sectors, adults, youth, in prison, and so on. And then a big important milestone in the development of restorative justice policy has been the European Directive on Victims' Rights, 2010 or 2012. And since then, we have seen in Europe a more important, more powerful development of laws on restorative justice. This is because the European Directive 2912 on Victims' Rights required member states of the European Union to implement new regulation also regarding restorative justice. The directive is broadly on victims' rights, but there are specific articles on restorative justice. And since then, many European states have adopted laws on restorative justice, making restorative justice available to their citizens. So let's look a little bit more in detail to some states in Europe which have been implementing restorative justice policy framework. Starting from the UK, where I'm based. So, as you might know, the United Kingdom is one union, but includes 4 different nations: Scotland, England, Wales, and Northern Ireland. And this nation have 3 different criminal or youth justice systems. So England and Wales have their own criminal and youth justice system. Scotland has its own, and Northern Ireland has its own. So 3 different criminal justice, including youth justice systems. And also the regulations of in this different system around restorative justice are different. I will be focusing specifically on England and Wales, where I'm based in England, but then I'll tell you also something about Scotland and Northern Ireland, and then I'll move on to the rest of Europe. So in England and Wales, restorative justice today can take place at any stage of the criminal justice process, including after a person has been found guilty, so after conviction, and can be also part of a sentencing disposal, so of a sentence. The decision on which punishment and how much punishment to a person can include also a restorative justice element. This type of approach is particularly used within youth justice. This is an important point. The main distinction in England and Wales when it comes to restorative justice is the distinction between youth restorative justice and adult restorative justice. There are 2 completely different systems of doing restorative justice, depending if the offender is a young person, so under 18, or an adult. In the first case, the case of youth restorative justice, we have 2 specific instruments, policy instruments, which implement restorative justice.
the referral orders, and the youth offender panels. In the case instead of adult restorative justice, so if the offender is an adult, 18 or above, there is instead a much wider range of options, even though what we see in practice is that there is much more youth restorative justice done in England and Wales than adult RJ. So regarding youth restorative justice, there are these two main instruments to be considered. One is the referral order. So referral order is an order from a judge which refers a child, a young person who has committed a crime to a youth offender panel. Under certain circumstances, the judge must make this referral. And the youth offender panel will help the young person to identify a solution to the crime that he or they have committed. And this type of solution will be a reparative solution. This youth offender panel consists of a professional and 2 local members who, together with the offender parents and the victims and other professionals like police officer and social worker, they sit around the table and together they help the young person who has committed a crime to identify a reparation to the victim instead of punishment. In the case instead of adult restorative justice, we have other types of instruments. We don't have referral orders and panels, but we have a wide range of instruments that have been legislated starting from at least 2003. I will not go through all of them. What I'll say is that in the case of adult restorative justice, one of the most common way of doing RJ is through a conditional caution. The conditional caution is an out-of-court disposal, so it's a decision not from a judge, but from a prosecutor to respond to the crime, not by prosecuting the person and bringing the person to court, but through a caution. So giving the alleged offender the possibility of engaging with restorative justice instead of going ahead with the standard criminal justice track. Another way of doing restorative justice for adults in England and Wales is when we are already at post-conviction, so the person has already found guilty. The judge can say, let's give this person a time. During this time, the person will engage with restorative justice, and then we will resume, and the sentence will take into account what was decided during the restorative justice process. Northern Ireland and Scotland have different types of legislation when it comes to restorative justice. Northern Ireland, the main policy was established in 2002. And in this context, restorative justice is the main way of responding to youth crime. In Northern Ireland, if you're a young person and you commit a crime, you will get restorative justice. This is the kind of standard track. Restorative justice here is described as a meeting for considering how the child ought to be dealt with for the offense. There is a youth offend coordinator, the young person will participate, obviously, police officers, appropriate adult, and under certain circumstances, also the victim. The victim is optional, can participate, but can decide also to not participate. Scotland instead has a different history when it comes to restorative justice, much more recent. The only guidance that we have in Scotland is over the last 5-6 years. There is a guidance from the Scottish government in 2017, an action plan in 2019, and then
just a reference in the legislation. The guidance and the action plan instead give you some more specific ideas, rules about how to do restorative justice. Compared to England, Wales, and Northern Ireland, we could say that Scotland is really at the beginning of the journey. They are just very recently started considering restorative justice as a policy option to deal both with youth and adult crime. So this was a very brief overview of restorative justice policy in UK. I think the most important thing to remember when we look at the UK is that it is one nation, it is one state, but 4 nations and 3 different criminal justice systems. And these 3 different criminal justice systems have each of them a different framework, policy frameworks, when it comes to restorative justice. England and Wales and Northern Ireland have probably the most advanced. I would say Northern Ireland the most advanced when it comes to youth justice. Scotland instead lags behind. Only recently has implemented RJ measures. Let's have a look instead to European Union. So the main thing here to consider is that there is a big divide between Northern Europe and Southern Europe when it comes to restorative justice. And the divide is that Northern European countries have overall, on average, a way more developed restorative justice system than Southern European countries. More developed, by that I mean older. They had started many years ago engaging with restorative justice, compared instead to Southern European countries, where instead RJ, to some extent, is more recent. Particularly institutional restorative justice. So the legislation on restorative justice in Southern Europe is more recent on average. There are some exceptions, but on average is more recent than legislation on RJ in Northern Europe. The first state that we could consider is Norway. So Norway, so we are a Scandinavian country. The first policy on restorative justice, we could say 1991. To be more precise, it wasn't on restorative justice, but on penal mediation. That's how they called it, as a form of diversion. It was implemented by city councils, municipal authorities, and delivered by volunteers. In 2004, this system got reformed and 22 public, penal, and civil mediation services were created, run not anymore by municipal authorities, but by the Ministry of Justice. And then the other thing is that they established a general overseeing body based at the Ministry of Justice to organize the 22 public mediation services, public, civil, and penal mediation services. In 2014, an important further reform in the area of restorative justice for young people. It was established in Norway this new piece of legislation called Youth Monitoring and Follow-up. This is basically a community penalties, so an alternative to prison for young people between 15 and 18 years old, even if they have committed serious or repeated crimes. Today, restorative justice in Norway has different applications as an alternative to prosecution, as a condition in the case of suspended sentences, as an alternative to prison for young people, or even as a supplement to criminal sentences
or as a part of community sentences. So this basically is to say that in a state like Norway, you could find restorative justice in many different areas, very wide application, very deep application, adult and youth, before and after conviction, as an alternative or as a standalone measure. And this gives you an idea of how a state with an advanced policy framework on restorative justice looks like. Norway is one of the most advanced in Europe. The second state that I want to consider is Belgium. Victim offender mediation has been provided in youth justice cases since 1965, even though we are talking about very early pilot projects. Since 95, post-sentence restorative justice, even though on a very modest scale. Since 2001, instead, so over the last 25 years, we have had a further development of restorative justice in Belgium with development of victim offender mediation in prison. In 2005, a specific general law, federal law that makes restorative justice an option which can be required by parties with a direct interest, for instance, the victim at any stage of the criminal justice procedure. And then also from 2006, the implementation of sentencing circles in juvenile, so in youth justice cases. As you can see, also here in Belgium, I guess we could say that the development has been wide and deep, the development of restorative justice policy. There are two private providers, private non-profit in Belgium of restorative justice. In Norway, we saw there are these 22 local services under the Ministry of Justice. In Belgium, instead, you have only two organizations supervised by a federal commission. One organization is the French-speaking and the other is the Flemish-speaking organization, and they deliver in these two different areas, the French-speaking and the Dutch-speaking of Belgium, restorative justice under the Federal Commission supervision. Austria, victim offender mediation is a relatively common means to do diversion, particularly for young people, but also for adult offenders. The interesting thing about Austria is that it's one of the pioneer countries in the entire Europe when it comes to sexual and domestic violence and the use of restorative justice for these very extreme cases. They have developed very advanced protocols to do restorative justice in these cases, which include very intensive risk assessment procedures, for instance. And they are one of the few countries in Europe which actually do this, even though the number of programs in Europe also on sexual domestic violence is growing. I would say Austria is a pioneer in this area. The legislation stipulates that victim offender mediation is mainly a diversionary procedure. So this specific restorative justice practices mainly is used as a diversion from prosecution. And can be ordered in one of four circumstances. When the facts do not show severe guilt, when there is no loss of life, when the offense is punishable by less than 5 years of imprisonment, and when no punishment is considered necessary to prevent the offender to commit further crime. So this basically means that in Austria, the range of crimes, of situation for which restorative justice can be in the form of victim offender mediation order is wide. However, no serious crimes on average are typically suitable to restorative justice. Obviously, there are some exceptions.
depending on whether the circumstances are met. The case of sexual and domestic violence is, I would say, an exceptional circumstance, because otherwise they would do mainly restorative justice in case of more minor crimes. Let's move more toward south of Europe, talking about France, so between South and continental Europe. So in France, we had penal mediation since 1993. However, at that time, a little bit like in Norway, the expression restorative justice did not exist in France. They were talking about penal mediation, that's it. And it was a measure decided by the prosecutor as a form of diversion from prosecution. The fact had to be acknowledged by the offender, and then it could have been possible to have penal mediation provided by an association chosen by the prosecutor. This original framework of penal mediation in France got significantly modified very recently, well, more or less recently, in 2014, by a new law, which has implemented the EU Directive 2912 that I mentioned earlier on. This new law establishes the possibility for victim or offender to be proposed a restorative justice measure at any stage of the criminal proceeding. The context of this measure is what is called penal restraint, so a community punishment with obligation under supervision for offender above 18 and a crime no more than 5 years of prison. So in this case, you could be given this community punishment called penal restraint, and as a content of the penal restraint of this community punishment, you could be given also restorative justice if obviously parties agree with it. So basically, what happens is that restorative justice becomes one element of a community sentence. Italy, so we're talking about southern, obviously, Europe. In Italy, restorative justice can be used for both youth and adults, but historically the provision has been very limited. Since 1988, we had mainly restorative justice for young people as a response to youth offending. For adults, instead, we had restorative justice in the case of justice of peace, so very minor crimes, and then as part of probation. All this was very much law in the books, not law in action. And by that, I mean that there was, in theory, a possibility of doing restorative justice in Italy, but it was very little and very marginal, the amount done of restorative justice, both for adults and young people in Italy. And still today, it's like this. Restorative justice in Italy is a very minor, I would say, phenomenon. However, what happens that very recently, we're talking about 2022, a new important piece of legislation has been passed by the parliament, the so-called Cartabia reform, which is a very complex piece of legislation which touches on many different areas of criminal justice in Italy. And among the many and different things, he also promotes the development of restorative justice at any stage for any crime, and establish also training and regulation. There are some restrictions, obviously, but the general message is that restorative justice is it is a real option and should be further developed. I guess this is a way of saying until 2022, we had very little RJ in Italy. Let's try to explore this instrument more. The last piece of legislation when we talk about Europe and particularly European Union is obviously the European Directive 2912 that I've already mentioned a couple of times. This is, and I'd like to highlight,
a piece of legislation on victims' rights. So it is a specific piece of European legislation, a directive focusing entirely on victims' rights. And amongst these different paragraphs and sections on victims' rights, there is also the section 12, specifically on restorative justice. It is interesting that restorative justice is legislated within a piece of legislation on victims. So the message is restorative justice. The message that the European legislator wanted to give is that restorative justice is, first of all, a victim service. It has to be in the interest of the victim, free and informed consent. Victim has to be given all the information required. In order to get restorative justice, the offender has to acknowledge the basic facts. Any agreement has to be reached only voluntarily. No one can be forced to do restorative justice, and discussion within restorative justice meetings are confidential. These are the basic things legislated within the Victims' Rights Directive 29/12. So, lots of details. Let's look a little bit at the general patterns across these different policy developments. The general things that I'd like to highlight are this. First of all, there is quite some difference between South and North Europe when it comes to restorative justice. I would say that South Europe has a more recent, and even if there's not, even if some time is not recent, still less developed restorative justice legislation and provision, not only policy but also practice. Northern European countries instead have a more developed historically and also practically, so older legislation, but also more provisions, more offices, more services which deliver restorative justice than Southern European countries. An important milestone has been the 2012 with European Directive, because the European Directive has required European member states to implement restorative justice based on the Section 12. And therefore, there has been, like for instance, in Scotland, a new piece of legislation on the back of the European Directive. The European Directive has pushed forward, has prompted the development of restorative justice in Europe. The other important pattern that what we have seen across this different experience is an increased institutionalization of restorative justice. Institutionalization means that restorative justice becomes increasingly, slowly but surely, more formal and more centralized, more professional as a service. So more formal, more centralized, more professionalized. I told you at the beginning that original early restorative justice practice came about as very marginal practices at the margins of criminal justice, small things, crafty, organic. What we have seen instead, also because of the policy, is that now we have professional bodies organizing restorative justice. We have specific legislations. We have specific obligations when it comes to restorative justice. We have specific trainings, for instance, specific accreditation. So this is to make restorative justice more institutional, more formal, more centralized, more professional. And we can discuss whether this is a good or a bad thing. Are we happy with the restorative justice which is more formal, or do we want something which is more bottom-up, community-based? Do we want volunteers doing restorative justice like it used to be in Norway, or do we want instead highly trained professionals? These are important questions because they have to do also with the values of restorative justice, okay? You remember when I told you at the beginning that RJ is not only practice, but it's also values, the theoretical element of restorative justice. So to address this question, we need to refer back to which values we want to prioritize when we think about the development of restorative justice.
The challenges related to these patterns are, first of all, as I have already mentioned, this possible tensions between central and local restorative justice. Do we want a restorative justice which is in the hands of the Ministry of Justice and they decide how, when, where, why to do restorative justice? Or do we want instead a more local, devolution approach to restorative justice? Maybe single municipal authorities, like in Norway. We want them to lead the development of restorative justice. So central or local, or a combination. And what type of combination? Formal or informal? Do we want restorative justice practices being strictly legislated, or do we want to have instead something a little bit more flexible? Maybe just general frameworks legislated, and within these general frameworks, practitioners can decide how, when, why do restorative justice. The general challenge is scaling up, so increasing restorative justice, which still remains a small thing, without, however, losing its radical community-based ethos. So how can we balance these two things? Doing more, but at the same time, doing well. Scaling up restorative justice, but at the same time, sticking with the values of restorative justice. Or maybe do we want to change some of those values? We want to sacrifice some of those values and we want to develop RJ in a completely new way, different from its history. So these are kind of challenges related to the patterns that I have highlighted. What I'd like to do now in this final part of my presentation, in order also to help addressing this type of challenges, is to reflect on the context of restorative justice. So what have been the factors, political, social, and cultural, which have contributed to this specific situation of institutional development of restorative justice? Okay, so let's look at the context. Now, obviously, different European states have significantly different social, cultural, and political context. So once again, my analysis will be very broad, abstract, and general. And the point of it is just not focusing on details, but just providing you with a general reflection on possible factors which have led to the institutional development of restorative justice in Europe. I guess one way of approaching this context and to address the question, where does institutional restorative justice come from, is to contextualize institutional restorative justice within this very important historical shift from penal modernity to penal late modernity. So my reference here is David Garland's works on the sociology of punishment. Probably some of you know his work, The Culture of Control, using very much his work here to reflect on the historical context of restorative justice over the last 50 years, particularly in Europe and Northern America. So what is penal modernity? What do I mean by penal modernity? What do I mean by penal late modernity? And what is the role of restorative justice, the position within this historical shift? So penal modernity, in very abstract terms, we're talking about 1890s, 1970s. So a relatively large, nearly a century-long era, very important for the development of criminal and penal justice. This penal modernity is fundamentally marked by two different strands, two different elements. A liberal element and a social reform element. The liberal refers to due process and proportionate punishment. So this is the kind of Beccaria idea of criminal justice and punishment. And the second element instead, more recent, is the correctional element, the rehabilitation element, the idea of welfare, the idea of
punishment as a way of addressing the social criminogenic factors instead of understanding punishment as a moral response to a moral deficiency, which is the typical liberal legalist approach. So these two elements, these two strands characterize what we call penal modernity. During the 60s, 70s of last century, these two elements got connected, combined, hybridized. We talk of hybrid penal welfare. So just a couple of decades where in Europe, we try to combine both the liberal element with the social welfare element. It was led by the state, it was offender-centered type of approach, and it lasted very little, just a couple of decades. In fact, starting from second half of the 70s, what we see is the decline of the idea of rehabilitation and overall the decline of penal modernity. We see the emergence or the re-emergence of more expressive type of justice. We see a change in emotional tone of criminal policy. We see new criminological ideas, particularly in the area of controlled criminology, for instance. Expansion of crime prevention, expansion of private security, new management style, and then a general state of crisis when it comes to punishment and crime. All these are examples, signs of something which was changing. Late 1970s, penal modernity starts slowly disappearing, and a new, slow emerging era in the area of crime control and penal justice emerges. It's what we call penal late modernity, what Garland called penal late modernity. What are the kind of social and cultural and political factors pushing toward the crisis of penal modernity? Well, there are large macro-social type of factors. For instance, mass migration, globalization, right-wing populism, growing social inequalities, and there is much more. This is just a very, basic, elementary reflection on the possible macro-social changes which have affected the crisis of penal modernity and the emergence of penal late modernity. Within this context, responding to crime becomes a political resource to states. So the basic idea is that after the 1970s, sovereign states become weaker and weaker. Their capacity, mainly because of globalization, these other sociocultural factors to respond to macro-social transformation decreases. And one way of reestablishing the state legitimacy is to invest on responses to crime. So responding to crime using penal justice, crime control, criminal justice, criminal policy as political resources to regain some form of legitimacy. Okay? The way the state responded to this type of situation to regain legitimacy in two main ways: adaptive responses and non-adaptive responses. Adaptive means we realize that we struggle to respond to crime. We could try implementing, with the state, we could try implementing responses which are less expensive, which focus on, for instance, the use of technology or diversion in order to reduce the workload of criminal justice agencies. The other type of response to the criminal problem and the late modernity are instead the so-called non-adaptive responses, and these are the most expressive, emotional, and even violent responses to crime. In both cases, what the state tries to do is to regain some form of legitimacy. First of all, with adaptive responses by reducing criminal justice agencies' workload, and in the second case, instead, to show off the power of the state, proposing extreme
tough on crime, okay, type of intervention. These two different type of responses are informed by a distinctive culture of control. This is Garland ID. And this culture of control is characterized by a few elements. The idea of penal welfare gets recorded, a new criminology, a new economic style of reasoning. And then there is another important element of this new culture of control, which leads the development of penal late modernity. And this last element is what we call the return of the victim, which is very important to understand the context of restorative justice today. By recording of penal welfare, we mean that the idea of rehabilitation is in crisis, and we try to reinvent, for instance, with a more offense-centered, conditional, risk-conscious type of rehabilitation. Prison changes its nature, and in general, the approach is to reduce, to limit, to shrink welfare provision for offenders. The other element of the cultural control is the idea of a new criminology, a criminology which is either obsessed with control or obsessed with the dangerous other. So there is this kind of oscillation between focus on crime prevention techniques, like, for instance, CCTVs, cameras, or a criminology which is instead more focused on bio and psychological aspects of offending. The third element of this culture of control is managerialism, an increased focus on economic thinking in approaching also crime problem. The last element of the culture of control, which informs this penal late modernity, is the return of the victim. This is very important for our subject, restorative justice, and particularly institutional restorative justice. The return of the victim means that the idea that the victim was just a witness, so marginalized in the criminal justice, should be instead overcome, and we should instead give the victim a more central role within the criminal justice stage. This is the idea of the return of the victim. Now, this idea of return of the victim can be read in many different times. Victim impact statements, but also restorative justice. Institutional restorative justice, as I said multiple times, in Europe has received a very important push by the European directive, which is a victims' rights directive. So there is here a connection, which is very important, between victim, the return of the victim, the centrality of the victim, and restorative justice. And this is something that should be approached critically, because there are possible significant problems and challenges in a victim-led restorative justice. One possible challenge is that it could be politically exploited. So government could propose more restorative justice in order to gain consent from victims' organization, but that would lead also to design restorative justice interventions which instead are not sensitive to the offender needs. Is that the restorative justice we want? We want a restorative justice that is only for the victim and not for the offender, only for the person harmed and not for the person who was harmed? Is that justice? So this is something that has to be appreciated critically. We should reflect critically about the role of the victim in restorative justice, and particularly the role of the victim in institutional restorative justice. Obviously, you could say that, laws, policy on restorative justice can be very restrictive for offenders, for instance, but still we have the practitioners, those who implement restorative justice, and they could create a more progressive application of the policy. This is always a possibility. There is always law in book and law in actions. However, I think that it's important not only to wait for the practitioners to provide
a sensible interpretation of the policy, but also to have sensible policy, a policy which is not simplistically used as an instrument to gain political traction. But obviously this is, you know, quite problematic situation and complex, because the symbolic use of policy, particularly of criminal policy, is now everywhere, you know, absolutely widely used. So this is a significant problem. Sorry. So from this perspective that I have just proposed you, institutional restorative justice looks like an adaptive penal strategy informed by the new culture of control. This should be appreciated critically, because it is true that restorative justice, even in this case, has the potential to be in practice something better than penal justice, and not just a better penal justice, but in this way we give very much responsibility to practitioners to practice a progressive restorative justice. So what I'm trying to say is that restorative justice, as it has been legislated in many European countries, is to some extent very formal, very centralized, very professionalized, and this poses some problems. We cannot expect practitioners to fix those problems. We should probably advocate for policy which is based on the most traditional values of restorative justice, or at least this should be part of the conversation. What type of values we want restorative justice policy to be informed by. I'm going to conclude now with a few open questions, but I guess this must be could be also relevant for our question and answers. So it's just a way of, you know, prompting a conversation based on what I've been saying so far. The first set of questions, I think, concerns the micro level of restorative justice, or institutional restorative justice. Will RJ assist the majority of people harmed? Is any type of crime relevant for restorative justice? At meso level, instead, what we should reflect on is how can we replicate restorative justice? How can we scale up restorative justice without eliminating its values? What does it mean to eliminate, change, dilute the values of restorative justice? Which values do we want restorative justice policy to implement? I think this is a very important point. It's not just about let's do more, let's have more laws about restorative justice, but it's also about what restorative justice, which values. Do we want a victim-led restorative justice? Do we want a victim-centered restorative justice? Do we want to have a restorative justice which focuses on both the victim and the offender, the person harmed, the person who has been harmed? Do we want a restorative justice which involves communities? How? These are the type of normative, value-based question that I think at meso level we should be asking. And then the last level of open question, I think, is about the macro level. What are the risks and opportunities with a restorative justice which is so linked with the return of the victim? And what victim? Who is the victim of restorative justice? What are we talking when we say victim, but also when we say offender? Are we talking about an ideal victim? Is restorative justice just something for certain types of victims? Victims which fit an ideal model? What about, for instance, personal differences like social class, race, gender? Is any type of victim, any type of offender, regardless of personal differences, suitable to restorative justice? Or maybe restorative justice, as it has been legislated, can instead lend itself more to focus on certain types of stakeholders? These are important questions because they have, again, to do with normative structure of restorative justice, the values, okay? And this is something that obviously we have to critically analyze and reflect on. But the last thing that, as Juan had mentioned at the beginning during his presentation, myself and
two colleagues of mine, Jan Marden and Bruna Pali, have recently written a book which, to some extent, also discusses some of the things that I've been talking about this evening, and the book will be published now in 2 months, will be available. Restorative Justice at a Crossroads, focus on institutionalization of restorative justice. So if some of you are interested, or the university is interested in this subject, allow myself to suggest this very recent reading, which focus on the entire Europe and beyond. We have also, for instance, colleagues from Brazil, and Australia, New Zealand, and US who have contributed with chapters on the institutionalization of restorative justice in our book. And that's it. Thank you very much indeed, and gracias. Giuseppe. So I will now... I will speak for around 15 minutes, and if you can stay so we can have some question and answers later. Absolutely, yes. Thank you. Bueno, yo les venía hablando de esta visión de que es una política criminal, ¿no? Y creo que tenemos que entenderlo de esta manera. No sé si ahora se logra captar un poco más, luego de escuchar a Giuseppe, que allá, entiendo, han materializado esta idea. Fíjense cómo progresivamente pasó de ser una práctica a una teoría y termina, como bien él nos explica, siendo una ley. Para no llamarlo como una ley, llamémoslo una política criminal, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que me parece que estamos demasiado acostumbrados o mal acostumbrados acá en Argentina en poner todo el foco de lo que es la justicia restaurativa, ¿en dónde? En el Poder Judicial. Hasta creo que uno, cuando habla de justicia restaurativa, con la palabra justicia va al Poder Judicial. Creo que estamos equivocando el foco. Creo que justamente, como lo dice la palabra, la política criminal implica muchísimo más participación, o el rol fundamental lo van a tener los otros dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Europa y nosotros? Cuando hablo de nosotros, hablo de Argentina, hablo de la región, porque me parece que todos en Latinoamérica estamos más o menos parecidos, y en mi modo de ver, lejos de lo que han logrado en Europa, al menos en lo que es este tópico de la justicia restaurativa. Fíjense que eso, luego del proceso de décadas, ¿sí? Finalmente lo que realmente cambió fue la forma que ellos eligieron para implementar la justicia restaurativa. En algún punto creo que se animaron a legislarlo, se animaron a que sea una política criminal. Yo no soy especialista como Giuseppe en lo que es justicia restaurativa en Europa, por eso no está ilustrado todo con su presentación, pero sí me he diplomado allá en Inglaterra en lo que son las referral orders, en lo que es la justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes en Inglaterra. Ahora, me gustaría tomarlo como ejemplo porque creo que lo interesante de esto, y por eso quise estructurarla así a esta presentación, creo que lo interesante es que, no sé si ustedes ven lo mismo que yo veo un menú de oportunidades que tenemos aquí como para, no creo que la palabra sería copiar, sino seguir o adoptar una política criminal por sobre otra o una modalidad de justicia restaurativa sobre otra. No tengo duda que es una ventaja que nosotros tenemos en esta región al estar un poco más atrasados tal vez en lo que es esta materia. Analicemos las referral orders, ¿sí? Que es, la traducción sería las órdenes de derivación que hace el juez hacia un equipo de delincuencia juvenil. Ya lo acabo de decir, lo desjudicializa. Ahora, se tienen que dar un par de elementos. El imputado debe ser menor a 18 años, obviamente debe ser menor de edad, debe ser la primera vez que comete un delito, se tiene que declarar culpable, que no es poca cosa, aunque creo que es lo correcto, pero hasta ahí yo he visto muchos programas restaurativos que implican esto, pero ¿cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros o lo que yo veo acá? Que allá es obligatorio, allá es un mandato legal, ¿sí? Eso no es una discreción del juez, sino es un mandato legal.
ahí es donde entra la política criminal y ahí es donde me parece se acaban las discusiones y al menos yo creo que tendríamos un proceso restaurativo o, ¿por qué no?, una justicia restaurativa materializada, pero de una forma eficaz. Ahora, claro que esto implica mucho trabajo. Por supuesto que si el juez va a derivar el niño, niña o adolescente a un equipo, tiene que haber un equipo, no lo puede derivar a cualquier lado, que creo que es lo que nos falta acá. Acá hay uno de los Youth Offending Teams, para que ustedes tomen dimensión de lo que esto significa. En toda Inglaterra y Gales, ya que nos explicó que Inglaterra y Gales se considera como un solo país o una sola jurisdicción, en todo el territorio no hay 1 metro cuadrado que no esté cubierto por al menos un Youth Offending Team. Entonces, funciona lo que vendría a ser como las comunas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo metro cuadrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responde a una comuna. Esto lo mismo responde a equipos. Obviamente esto implica una inversión, pero entiendo que cualquier persona que esté familiarizado con el Poder Judicial o que trabaja en el Poder Judicial, como yo lo hice y lo hago hace 20 y pico de años, entiende que también hay un gastadero de dinero del gasto público en lo que es un juicio a un niño o niña adolescente que después, no sé si saben, pero el artículo 4, luego de todo lo que se invirtió en ese juicio, el artículo 4 lo que nos dice es que en realidad no hay necesidad de castigar a este menor, entonces todo lo que lo hicimos, no digo no sirvió para nada, por supuesto que sirvió, pero habría que preguntarse para qué sirvió, ¿no? Porque si realmente lo vamos a hacer para que el niño, niña, adolescente lo entienda, me parece que hay otros contextos muchísimo más fructíferos para hacerlo, como ser la justicia restaurativa. Yo todo esto lo estudié en el marco de mi maestría de criminología, entonces estaba con la cabeza de criminólogo, entonces me tomé el trabajo de hacer una investigación, no muy grande, pero una investigación que creo que al menos a mí me dio los resultados que quería compartir con ustedes, que me parece que son muy interesantes. En el año 2019, ¿sí? Fue donde yo estudié allá en Inglaterra, y dije, todo muy lindo esto de las referral orders, pero vamos a ver si del año 1999 la están haciendo, hasta el día de hoy, 2019, en aquella época, vamos a ver cuáles son los resultados de la justicia restaurativa en la práctica en lo que son niños, niñas y adolescentes. En el año 2019, en todo Inglaterra y Gales había 533 niños, niñas y adolescentes privados de la libertad. Cuando me refiero a privados de la libertad, no digo a medias, no digo un poquito, digo privados de la libertad. Y me tomé el trabajo por gente conocida en el año 2019 acá en Argentina. Les pregunté, ¿cuánto hay más o menos ahora? El que entiende algo sabe que luego de García Méndez se redujo muchísimo la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y en el 2019 había 733, según las cifras de la CENAF, 733 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años privados de la libertad. Para ser justos, con una comparación entre países, lo que teníamos que tomar como parámetro era la cantidad de niños, niñas y adolescentes que existen en ese país en el momento de que se toma ese dato. En Argentina en ese momento había 13.500.000 menores y en Inglaterra había 14.700.000. O sea que más o menos parecido, pero cuando uno divide y saca un porcentaje, que es como se debe medir al menos criminológicamente estos índices, a mí me daba que el 0,003% de los niños, niñas y adolescentes en Inglaterra estaban privados de la libertad del total de los niños, niñas y adolescentes que existían y vivían en ese país, y me daba que en Argentina el 0,005%, 0,003, 0,005 es casi el doble. Me parece que no es un detalle, porque uno cuando ve los números 733, 533 no es mucho, 14 millones, 13 millones no es mucho, pero cuando lo lleva a porcentaje uno se da cuenta que es casi el doble. Ahora, yo arranqué esta investigación teniendo en cuenta que la edad de punibilidad en Inglaterra es 10 años de edad. O sea, que la cantidad de población de niños, niñas y adolescentes privados de la libertad es una franja etaria de 8 años, entre 10 y 18 años, cuando en Argentina es solamente de 16 a 18, o al menos debería serlo. Voy a hacer de cuenta que es así. Entonces, fíjense que
8 años en la franja etaria, 2 años en la franja etaria. Uno va a los libros, Argentina respeta la Convención de los Derechos del Niño, como muy pocos países lo hacen, ya que tenemos la disponibilidad, 16 años, y la verdad que estos ingleses, miren, la quieren en 10 años, es un horror, pero la práctica a mí me da que casi el doble de niños y niñas adolescentes per cápita, digamos, está privado de la libertad más acá que en Inglaterra. Esto me llamó mucho la atención y entiendo que todo lo que nos cuenta Giuseppe se puede traducir a números, y creo que los números son positivos, más para ellos que para nosotros, porque bueno, como todos sabrán acá, lo único que seguimos discutiendo es la baja o no de la edad de inimputabilidad, que no voy a hacer un juicio de valor sobre eso porque no estoy para eso, pero entiendo que estamos equivocando el foco. Me parece que si seguimos discutiendo esto, lo único que estamos haciendo es no discutir absolutamente nada. ¿Cuáles son otros posibles beneficios? A ver si tengo tiempo, sí. De la justicia restaurativa, en lo que es niños, niñas y adolescentes, yo voy a pedir disculpas, pero yo trabajé y trabajo hace más de 20 años con niños, niñas y adolescentes, entonces se me hace imposible no pensar la justicia restaurativa más enfocado a esa población, lo que no quiere decir que también no deba usarse para adultos, ¿sí? Pero lo que yo sí tengo duda, o mejor dicho, no tengo duda, es que debe utilizarse para niños, niñas y adolescentes. No sé si han escuchado del derecho a ser oído. El derecho a ser oído, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, lo que nos dice que tenemos que escuchar a nuestros niños. Antes que me digan, y el artículo 12, no sé, doctor, si se aplica para niños imputados. Bueno, los invito a leer la observación general número 24, en la que expresamente remite a la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. Entre los párrafos 57 y 60 hay un título que dice el niño infractor, y explica por qué también debemos oír, ¿sí?, al niño infractor. Ahora, vamos al típico caso, que cualquier persona que trabajó en la justicia con niños, niñas, adolescentes, vamos al típico caso del chico que salió a robar, es menor de edad, y lo agarra la policía. La primera persona que se entrevista es el defensor oficial. Uno habla con el niño o niña, y lo que le explica es, no sé si le ha pasado, o depende a lo que se diga con ustedes, pero yo siempre veía algo en común, que es, la verdad, yo estaba en mi casa, mi viejo se puso violento, mi tío estaba alcoholizado, mi primo se empezó a pelear con el vecino. Generalmente, o muchas veces, varios de estos chicos se van de la casa por un problema absolutamente doméstico que arranca ahí, se va a una esquina, aparecen siempre los 2 o 3 adultos que terminan cometiendo el delito con él, lo pasan a buscar, toman una cerveza, por ahí consumen alguna droga y terminan horas después robando. A mí como defensor siempre me dio mucha bronca no poder transmitirle esto al juez, porque ¿cuál era el problema? Si yo le transmito esto al juez, lo estoy discriminando al niño. Entonces, yo estoy como defensor atado de manos, sabiendo que en realidad hay una historia que me encantaría que el juez la escuche. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos pasaba exactamente lo mismo. Un dato de color, no sé si sabían, pero el delito más común en niños, niñas y adolescentes es el robo en poblado y banda. Un delito que no es tan fácil de configurar, porque ya de movida tenés que tener 3 o más personas. Ahora, siempre que hay un niño involucrado, el delito que más se practica, de comillas, es el de robo en poblado y banda. Creo que eso nos está dando un dato muy importante, que es que generalmente los adultos salen a robar justamente por los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿alguien me puede explicar cómo el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño nos obliga, ¿sí?, o obliga a los jueces, obliga al Estado más que a los jueces, a no solo a escuchar al niño, sino que exige que el niño se le permita expresarse libremente en la audiencia ante el juez? Ahora explíquenme a ustedes cómo un niño se puede expresar libremente ante un juez si contándole eso se está autoincriminando. Entonces, creo que uno de los grandes herramientas y
remedios que nos podría llegar a dar, remedios legales, llamémoslo, que nos podría llegar a dar la justicia restaurativa, es justamente una audiencia donde los niños puedan contarle no solo que cometieron un delito, sino por qué cometieron un delito, ya sea un juez, ya sea un fiscal, o ya sea, como bien hacen en Inglaterra, un equipo de delincuencia juvenil, en un contexto reservado, más amistoso para el niño, y en donde ahí el Estado pueda tomar conocimiento de la realidad de este chico, y después discutimos si lo castigamos o no, pero también asumémoslo si tiene algún tipo de falencia. Yo lo que a mí me consta que en Inglaterra, al hacer este curso, la mayoría de chicos que cometían delitos eran chicos indocumentados, eran chicos de diferentes lugares de Europa que, como él nos ha ilustrado, tienen un tema de inmigración, ¿sí? A partir de unas décadas a la fecha, y hay varios de esos chicos que no tienen papeles. Entonces, los equipos de delincuencia juvenil, cuando yo hablaba con ellos, me decían, mira, lo que más trabajamos es consiguiéndole los papeles a los chicos. Ahora fíjense cómo el Estado utiliza estas referral orders para brindarles herramientas a estos chicos y casualmente a los que le consiguen papeles, que no son a todos, son los que más tasa de reincidencia luego tienen. ¿Por qué? Porque los pudieron insertar en la sociedad. No reinsertar, nunca estuvieron insertados, pudieron insertar. Entonces, como le contaba, dígame, ¿qué defensor en su sano juicio va a sentar ante un juez a un chico menor de 18 años y exponiéndolo a una declaración indagatoria, o llámelo como quieran en otras provincias, en donde él va a empezar a contar lo que pasó, pero omití decirle la parte que te puede incriminar? No lo vas a lograr. Bueno, doctor, en medida uno, entonces, ¿por qué no hacer un descargo por escrito, como me han dicho más de una vez? Bueno, yo les cuento que el artículo 12 lo que exige es que debe tenerse debidamente en cuenta su opinión. ¿Qué significa? Tenemos que escucharlo, ¿sí? Tenemos que escucharlo, no tenemos que leer un documento o un descargo que hace un abogado porque no estamos cumpliendo con la convención. Y por último, para no sacar mucho más tiempo, lo que nos explicaba Giuseppe, no es el niño imputado, es la víctima, ¿sí? A través de la justicia restaurativa también le damos voz a la víctima, le damos voz a todos nosotros como sociedad. Yo siempre cuento una anécdota que algunos me han dicho que no me lo creen, pero yo fui a un juicio donde un adolescente estaba siendo enjuiciado por el robo de un auto y la señora, dueña del auto, fueron 5 audiencias en las cuales terminaron condenando a 2 mayores y a un niño, y luego de la 5ª audiencia que los condenaron, la señora levantó la mano, yo estaba en el recinto, y la señora dijo, ¿y dónde está mi auto? El tribunal la miró y le dijo, señora, su auto no sabemos dónde está, y entonces todo esto, ¿para qué lo hicimos? Obviamente, parece un chiste y no pasa en todos los juicios, pero a mí me llamó la atención que después de 5 audiencias, nadie en el tribunal le había informado a esta señora que su auto no estaba. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que a veces la justicia, no solo en su afán de realizar un juicio, no escucha o ya tiene una decisión tomada, sino que justamente no escucha a la víctima, y me parece que la justicia restaurativa le da ese lugar del que hablaba Giuseppe, y me parece que deberíamos dárselo justamente para que ella nos cuenta qué es lo que ella quiere, porque yo después casualmente hablé con esa señora al terminar el juicio, le explicaba un poquito más de todo lo que estaba pasando, y la señora me dijo que a mí me parece mal que a ese chico lo condenen porque le están, perdón la palabra, le están cagando la vida. Entonces, la víctima no quería que lo condenen, la víctima quería su auto en realidad nunca estuvo, y al chico lo condenaron. Otro ejemplo muy claro que me pasa hoy en día, casi todos los días, es con los teléfonos inteligentes que uno tiene. Cualquier persona que sufre un hurto en la calle, que le roban el teléfono, le hurtan el teléfono, lo primero que quiere esa persona, créame, es el teléfono. Y uno a veces como defensor puede estar hablando con una persona que sabe dónde está el teléfono, sabe quién lo tiene, pero por supuesto uno no lo va a decir porque lo va a estar autoincriminando. Entonces, ¿cómo puede ser que la ley no contemple esto, o al menos la práctica judicial no contemple esto en busca de justicia, cuando en realidad lo único que hay que hacer, creo yo, en busca de justicia, o al menos en los términos que a mí me gustan, que son los términos de la justicia restaurativa, es escuchar a las partes y qué justicia para ellos en cada caso? Con esto no digo que no hay que
que todos los chicos tienen que salir y no pasa nada. Y no, que no se confunda. Con eso lo digo, primero escuchemos a la víctima y después, teniendo en cuenta su opinión, vemos si no hay otra forma de resolverlo, que puede ser, por supuesto, mediante una pena, pero tal vez se puede graduar, etcétera, etcétera, como pasa en otros países. Y por último, ahora sí, entiendo que más allá de que a nivel nacional, a nivel regional, tenemos que tratar o crear una justicia restaurativa teniendo como norte que sea una política criminal, también creo que a nivel global tenemos que, al menos como Estado firmante de la Convención de los Derechos del Niño, creo que tenemos que intentar o pelear por la elaboración de un protocolo, ¿sí?, de justicia restaurativa para que sea, para adherirse, ¿sí?, a la Convención de los Derechos del Niño, porque uno cuando va a la Convención de los Derechos del Niño, que es obviamente la fuente legal o la convención que nos habla de sus derechos, lo único que yo veo por ahí es el artículo 2, el artículo 40, que habla un poco de justicia restaurativa, pero creo yo que ya hay 3 protocolos facultativos que se han adherido a la Convención de los Derechos del Niño. Creo yo que sería muy importante para nosotros también como región que contar con un protocolo donde nos explica a los países que estamos arrancando con esto de la justicia restaurativa cómo poner en práctica esta herramienta, y una vez que cada uno de los países mediante una política criminal la lleva adelante, tener una fuente legal, llamémoslo una fuente convencional dentro de la convención que haga que la justicia restaurativa resista ese embate que siempre se la lleva puesta la justicia penal juvenil actual, que nunca la deja crecer un poco más de muy poquito. Entonces, con esto, bueno, termino mi presentación. Les agradezco a todos por escuchar y por supuesto que abrimos el debate o abrimos preguntas, respuestas. Yo no tengo acá, no sé si han hecho preguntas. No, por el chat no, salvo que alguno se anime a hacer alguna intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, somos todos oídos. No, yo lo que iba a hacer es un aporte más a lo que estaba diciendo. Que también los operadores jurídicos deben capacitarse un poco más también por el tema, y entendiendo que el derecho es uno y en un sistema, muchas veces cuando enfocamos al derecho de familia o al derecho laboral, me ha pasado que la víctima, quien se considera víctima, necesitaba una disculpa, no necesitaba una compensación económica, pero esa disculpa nunca llega. Entonces, porque el enfoque tiene que ser un poquito más la capacitación de todos los operadores para poder plasmar, digamos, la justicia retributiva, ampliarla y aprovecharla, porque de eso se trata. Por eso la cuestión social y económica. Por supuesto. Yo me parece que, ya que nos quedan unos minutos, me gustaría aprovechar a Giuseppe. Y yo sí tengo una pregunta para él, que la digo a ustedes en castellano primero. Me gustaría saber, a ver si se anima, qué consejo nos daría él como europeo, empapado de esto hace más de 2 décadas, qué consejo nos daría a los países que estamos arrancando con estas prácticas, llamémoslo, pues por ahora no dejan de ser prácticas en nuestro país. So, Giuseppe, I do not know if you listen to me and if you understand me, but I have a question for you. Yes. Do you understand it, or do you want me to say it? I would need a translation though, because Okay. I couldn't I understand was- much. Yeah, sorry. I was telling them, you know, I have a question for you, and it would be like, what would be your advice for us? You know, you are dealing with restorative justice, like for at least 20 years now, 2 decades, there in Europe, and what would be your advice for a country like us that it's starting, you know, we are still in the first stage, maybe here there are only practices, you know, or a little bit of theories or values, but we still do not have laws. What would be your advice for a country like us?
Yes, that's a good question. So, you know, when there is always the risk of giving an advice which is, you know, not sensitive to the context. So I would need to know much more about the Argentinian context in order to provide a sensitive advice. However, one very general thing I could say is this, that I think the first step in general could be organizing those people who on the field are working in the area of restorative justice. So if you have practitioners, if you have lawyers, if you have judges, prosecutors interested in restorative justice, so what I would suggest you is to create a forum, a space where all the people interested could come together, share their thoughts, their values, their vision, to organize themselves and then to support restorative justice bottom up. I would not suggest go straight to the parliament and get a law or policy on restorative justice. You don't start from the top, you start from the bottom. And the bottom is practitioners, lawyers, scholars, together, creating a critical mass, a powerful bottom-up type of organization. And then step by step, you go up and you get to the law. So that would be my advice for people to organize themselves and then to support the development of restorative justice. Become a social movement. That's the thing. Become a social movement. Start from that. Excellent, excellent. Thank you so much. So, I think... ¿Puedo hacer una pregunta? yes, of course. Sí, por supuesto. A ver, en América, el Instituto Interamericano de Niñez apunta desde la política restaurativa a la participación de la comunidad y la sociedad en la reinserción social del niño imputado con conceptos de no discriminación y no, bueno, todo ese tipo de conceptos que en alguna manera desprestigian o le quitan dignidad al niño. En Europa, en la justicia restaurativa, ¿participa la sociedad en... Sí, yo te voy a contar desde mi experiencia en estas referral orders, que yo me diplomé como operador de órdenes de derivación, y tiene algo muy interesante, que los Youth Offending Panel, ¿sí?, que son los equipos de delincuencia juvenil, están formados por un profesional que generalmente es, puede ser psicóloga, puede ser operadora, ¿cómo es? Trabajadora social, asistente social, etcétera, etcétera, que hacen este curso. Son profesionales, pero son 3 personas. Una es esta, las otras 2 son voluntarios de la comunidad. ¿De dónde es la comunidad? Del lugar donde el niña adolescente vive, no donde cometió el hecho. Su arraigo. En su arraigo. Entonces, lo que se busca es no solo un profesional, sino también miembros de la comunidad que conozcan cómo funciona esa comunidad y de esa manera tienen una participación directa, ¿sí? Porque ellos primero hablan con la comunidad, pero son después los que le llevan al chico, lo que ellos deciden qué es lo que tiene que hacer al chico para resarcir a la víctima. Entonces, sí, hay una participación directa y encima, al ser voluntarios, esto lo digo yo, encima de ser voluntarios, no se les paga. Entonces, incluso termina siendo una política que no es muy cara y donde involucras, justamente no es muy cara porque involucras directamente a miembros de la comunidad. Y al no ser pago, hay otro interés. También hay otro interés, por supuesto. Yo lo que he visto son muchas hombres y mujeres jubilados que se han dedicado a muchos profesores de primario, de secundaria, trabajadores sociales, enfermeras, mucha gente que ha tenido mucho contacto justamente con niños, niñas, adolescentes y que después lo hace como voluntario, hobby, y es una lista, que es una lista muy grande, que ellos anotan y se les va sorteando los casos, obviamente por el territorio donde viven. Una pregunta más tengo, ¿puedo? Por supuesto. A ver, sabemos que el derecho penal
es el último ratio para la reparación de un daño, ¿no? En el escalón de la justicia. Pero también sabemos que la justicia restaurativa en algún punto apunta, para la redundancia, a confrontar a la víctima con el victimario para que haya una resolución mucho más cordial, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué se sigue vinculando el derecho penal, que es represor, con la justicia restaurativa? Está muy bien la pregunta porque creo que es un error. Creo que nos estamos equivocando y en algún punto lo dije. Si nosotros seguimos apuntando al derecho penal o seguimos apuntando al poder judicial como protagonista para la justicia restaurativa, creo que nos estamos equivocando. Por eso digo que debe ser una política criminal y por eso digo que en realidad el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son los que deben tomar protagonismo y son los que deben llevar adelante esta política. Por eso justamente le pongo el nombre de política criminal. De hecho, la verdadera naturaleza de la justicia restaurativa es desjudicializar, sacarlo del Poder Judicial. Lo que pasa es que mientras seamos los abogados penalistas los que pensamos esto, seguramente lo que hagamos es vamos a pensarlo con la cabeza de penalistas y ahí es donde no le estamos dando lugar a criminólogos, no le estamos dando lugar a... No está siendo una institución independiente del derecho. Claro, y aparte hay profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, la gente que trabaja con los niños y niñas adolescentes dentro de los institutos, esos son los que nos pueden dar, me parece, la verdadera respuesta de cómo debe ser un proceso restaurativo y no los operadores o los que estamos demasiado atravesados por el derecho penal. Justamente la idea es sacarlos del derecho penal. Y la última, ¿puede ser? Sí, sí. En Bélgica dijo que cualquier persona puede pedir con interés directo el patrocinio, la práctica de la justicia restaurativa. ¿Esto apunta a niños, niñas, adolescentes o cualquier rango etario? Giuseppe, here he's asking, in Belgium, you said that any citizen can ask for restorative justice Where? in Belgium. No, that means no. In Belgium, so any person with a direct interest in victim offender mediation, so in restorative justice, usually the victim, but it could be also the victim's family. They can ask for being referred to restorative justice. Not only the stakeholders, but any relative. Well, it's interesting because they say any person with a direct interest. So they don't say just the victim, just the offender. They say any person with a direct interest. That could be, I think in the majority of cases, is victim, offender, and their families. But in theory, for instance, imagine a case of environmental crime. Okay? Crime of pollution. Okay? Crime of dumping waste in the water and things like that. In that case, everyone is a victim, but no one is a victim. So in that case, you could say, I have a direct interest. Even if I'm well, I haven't been harmed directly by the environmental crime, and you could get restorative justice in case of environmental crimes. So the idea is that we want more people, not just victim and offender, being able to have restorative justice. It's a very advanced way of, I think, doing it. Yeah, it's a way to give a participation to all the community, right? Basically, yes, all the community, and the only restriction is you need to prove that you have a direct interest. Okay. ¿Se entendió? Sí, amplía el chupo los familiares, amigos. Sí, a cualquier persona, mientras pruebe que tiene un interés legítimo. Es un legitimado. Claro, mientras tenga un interés directo, perdón, y prueba que tiene un interés directo, por supuesto va a poder pedir que el caso se resuelva a través de la justicia restaurativa. Y el caso de Bélgica es muy interesante porque Bélgica es el país
más avanzado en justicia restaurativa y es un país como nosotros, codificado. Porque acuérdense que muchos de los países que habló Giuseppe son países del common law, que tienen otro sistema, que creo yo que es mucho más amistoso para la justicia restaurativa, pero Bélgica entiendo que viene a enseñarnos que también puede ser muy exitoso en el sistema continental. Bueno, creo que siendo las 18:01 damos por finalizado. Giuseppe, thank you so much for being there for us. Le propongo un aplauso. Disculpe, ¿me escucha? Thank you so Hola. much. Sorry. Sí, hay una pregunta más en la opción de preguntas y respuestas. No sé si quiere que se la lea. Por favor. En materia de justicia restaurativa, ¿en dónde se ven involucrados menores de edad o que la trascendencia del delito no suponga tal gravedad? ¿Qué papel juega la víctima y su participación en el proceso? Creo que, no sé en qué momento la hizo, pero creo que más o menos fue contestada cuando hablé del rol de la víctima al final de mi segunda intervención, que bueno, hablé de que justamente el rol de la víctima es fundamental porque la justicia restaurativa no solo le da voz a los niños, niñas, adolescentes o a los adultos que han cometido un delito, sino, y tal vez más importante, de hecho Giuseppe nos habló de la directiva 2912 de la Unión Europea, que es una directiva directamente apuntada a la víctima, con lo cual allá en Europa incluso creo que le dan un papel más preponderante que al imputado y la justicia restaurativa la entienden en estos términos. Bueno. Bárbaro, no hay más consultas. ¿Listo? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Thank you. Thank you, everybody. See you.